Hello all. So in today's class, we are going to discuss antiderivatives and equivalence theorem regarding that. So antiderivative, you know that what is a derivative, right? F of, if that limit z tends to, delta z tends to 0, f of z plus delta z minus f of z by delta z exists, then we say the derivative of a function exists. Now, when you say a function is an antiderivative, so consider f of z. Capital F of z is said to be antiderivative if the derivative of capital F of z is small f of z. Okay, so that's called an antiderivative. Now let's see a theorem. The theorem says, suppose that a function f is continuous on a domain D. If any one of the following statements is true, then so are the others. So that means the following statements are equivalent. Okay, if and only if. So the first statement is f of z has an antiderivative capital F of z throughout D, where D is the domain of small f. So that is statement A, f of z has an antiderivative capital F of z throughout D. Statement B is the integrals of f of z along contours line entirely in D and extending from any point z1 to any fixed point z2 all have same value, namely integral from z1 to z2 f of z dz is equal to capital F of z2 minus capital F of z1. That is ഏതൊരു പാത്ത് ആണെങ്കിലും പാത്ത് ഇപ്പോൾ z1 നിന്ന് z2ലേക്ക് ഉള്ള ഏത് പാത്തിൻ്റെയും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി പാത്ത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ബി പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം z1 to z2. അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഓവർ എ കോണ്ടൂർ. So here contour does not play any role. So it's independent of the path. അപ്പോൾ ഏതൊരു പാത്തിലൂടെയും z1 to z2 integration ചെയ്താൽ we will be getting the same value. That's statement B. Now statement C is the integral of f of z around closed contours lying entirely in D all have value 0. അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആസ് എ പ്രൂഫ്, സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ആണ്, ദെൻ ബി ഇംപ്ലൈസ് സി, ഫൈനലി എ ഇംപ്ലൈസ് സി, സി ഇംപ്ലൈസ് എ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രൂഫ്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് പ്രൂവ് എ ഇംപ്ലൈസ് ബി. അപ്പം you should assume A and you have to prove B. What do you say? A means f for small f of z has an antiderivative. Let's call it as capital F of z. അപ്പം small f of z എന്നൊരു antiderivative ഉണ്ടെന്ന് assume ചെയ്യാം. And we have to prove that it's independent of the path. അതായത് ഏത് രണ്ട് പാത്തിലൂടെ പോയാലും value of the integral is same. It only depends on the initial point and end point. That is what we have to prove. സോ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് z1 to z2ലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് കർവ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ കേസ് 1 is C is a smooth curve. So let C be a smooth curve and z is equal to z of t, where a less than or equal to t less than or equal to b be the parametric representation. So that z of a is the initial point z1 and z of b is the final point z2. Then integral over C f of z dz is equal to definition of a contour integral. Integral a to b f of z of t into z dash of t dt. Now derivative of f of z of t നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്ന്. സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സെഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി. ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സ്മോൾ എഫ് ആയിരിക്കും. So the derivative is, so instead of small f of z of t, z dash of t, we can write it as d by dt of capital F of z of t. So replace that and integral of the derivative is the same. So capital F of z of t from a to b and apply the limit, you will get f of zt minus capital F of z1. So this value is independent of the contour. So
കേസ് 1 നമ്മൾ ബി പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അത് ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൺലി ദ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് എൻഡ് പോയിന്റ്സ്. സോ വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ഫോർ കേസ് 1. ഇനി കേസ് 2, ഇഫ് സി ഈസ് എ പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് കർവ്. സോ ആ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൽ ഫിഗർ 3.8 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ Z1 Z2ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എന്താണ് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒരു യൂണിയൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് കർവ്സ് ആയിരിക്കും, പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത്. സോ അതിന് നമ്മൾ C1 C2 അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ Z2 ഡാഷ് Z3 ഡാഷ് Z4 ഡാഷ് അങ്ങനെ വിളിച്ചു. ആൻഡ് Z1 to Z2 ഡാഷിലുള്ള ആ സ്മൂത്ത് കർവിന് C1, like that we have named. So in this case, C consists of a finite number of smooth arcs CK joined end to end, where each CK is a smooth arc. So integral over CK small f of z dz എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേസ് 1 പ്രൂവ് ചെയ്തു. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് z ഡാഷ് k പ്ലസ് 1 മൈനസ് അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. Now consider integral over C f of z dz, which is equal to integral over C1 അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. integral over C1 plus C2 f of z എന്ന് പറയുന്നത് integral over C1 plus integral over C2. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് കേസ്. So integral over C f z dz is equal to integral over C1 f z dz plus integral over C2 f z dz plus etc. Now apply the limit. So after cancellation you will get it is f of z2 minus f of z1. So that's the proof of A implies B. Next we have to prove that B implies C. So for that we have to assume that it's independent, the integral is independent of the path. Okay, and we have to prove that integral over a closed contour f of z dz is 0. So assume that the integral of f of z along contours lying entirely in D and extending any fixed point z1 to z2 all have the same value. So നമ്മൾ ഏതൊരു രണ്ട് സ്മൂത്ത് കർവ്സ് എടുത്തു, ഏതൊരു കോണ്ടൂർ എടുത്തു, C1 and C2 which are moving from z1 to z2, integral over C1 f z dz will be equal to integral over C2 f z dz. So as in the picture, C1 is a contour from z1 to z2 as well as C2 is a contour from z1 to z2. Now C I am taking it as C1 minus C2. So C2 ന്റെ opposite direction എടുത്താൽ and C2 ന്റെ opposite direction എടുക്കുക and C1 plus minus C2. So you will get a closed contour. So C is C1 minus C2. So it's a closed contour lying entirely in D. C2 ന്റെ opposite direction എടുക്കുക. So C1 from C2, Z2 to C1. So altogether you will get a closed contour C. Now integral over C f z dz is integral over C1 f z dz plus integral over minus C2 f z dz, because in the opposite direction of C2. Now integral over minus C2 is minus integral over C2. So you will get it is 0. That's for B implies C. Now for C implies A, we have to assume that integral over a closed contour f z dz has value 0, and you have to prove that small f z has an antiderivative. So let z1 and z2 be any two points in D and C1 and C2 given like this. So C1 and C2 are two contours which connecting z1 to z2. Let C is equal to C1 minus C2. നമ്മൾ previous case എടുത്ത പോലെ. So integral over C f z dz by hypothesis it is 0. But integral over C is integral over C1 minus C2. So you will get integral over C1 f z dz is equal to integral over C2 f z dz. So the integration is depends only on the endpoints. So we can say that it is independent of the path. Path ഏതായാലും integral value will not change. Now let z0 be any fixed point in D. Z0 നെ നമ്മൾ ഒരു D യിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു. Now define, we have to prove that small f of z has an antiderivative. Antiderivative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ capital F of z ന്റെ derivative ആയിരിക്കണം small f of z. That is what we have to prove. So first you have to define capital F of z. For that we are defining, for that we have taken z0 as a fixed point in D. Now capital F of z we are defining it as integral z0 to z f of s ds. This is well defined because f of s is a continuous function. S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു complex variable തന്നെയാണ്. Instead of z we have taken s. That's it. Now small f of s is a continuous function, so this is possible. So
capital F of Z, the definition of capital F of Z is well defined. Now take Z plus delta Z. Delta Z as usual is a small increment, so it's bigger than or other than a point, other than the point Z. Z plus delta Z. Now take capital F of Z plus delta Z minus capital F of Z, which is equal to, by definition, integral Z0 to Z plus delta Z F of S ds minus integral Z0 to Z F of S ds, which is equal to integral ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ Z0 to Z plus delta Z, അടുത്ത ഇൻ്റഗ്രേഷൻ Z0 to അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിൽ ബി ഫ്രം Z to Z plus delta Z. Now C is an arbitrary contour from Z1 to Z2. So integral over C dz is Z2 minus Z1, because we know that integration is 1. So it's an antiderivative. So it will be only depending on the endpoints. So integral over C dz is Z2 minus Z1. So integral over Z plus delta Z ds is delta Z, same. So f of Z can be written as 1 by delta Z into integral Z to Z plus delta Z f of Z ds. But we integration with respect to S. So f of Z you can take it as a constant treat. So f of Z integral over Z to Z plus delta Z ds is delta Z. So it will be equal to small f of Z. Hence from 1, f of Z plus delta Z minus capital F of Z by delta Z minus small f of Z, because നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനുള്ള ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനും സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടെൻസ് ടു 0. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു. വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ സെയിം വെൻ ഡെൽറ്റ സെഡ് അപ്രോച്ചസ് 0. സോ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ഡിഫറൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by delta Z into integral capital F of Z plus delta Z minus F of Z already നമുക്കൊരു substitution ഉണ്ട്. So take that value. Integral Z to Z plus delta Z F of S ds minus small f of Z. Now arrange like that as equation 2. 1 by delta Z into integral Z to Z plus delta Z F of S minus F of Z into ds. Now we know that small f is a continuous function. So continuous function definition വെച്ചിട്ട് whenever S minus Z is less than delta, f of S minus f of Z is less than epsilon. So Z plus delta Z is close enough to Z. So whenever mod delta Z is less than delta, f of S minus f of Z, a value എന്തായിരിക്കും, less than epsilon ആയിരിക്കും. So it will be less than epsilon. So you will get the difference capital F of Z plus delta Z minus capital F of Z by delta Z minus small f of Z is less than epsilon. So when you apply the limit delta Z tends to 0, that value is equal to f of Z, because our രണ്ട് values തമ്മിലുള്ള ആ രണ്ട് functions തമ്മിലുള്ള difference is less than epsilon. So it's arbitrarily going 0. So when delta Z tends to 0, this limit of this function is equal to f of Z. So capital F dash of Z, derivative of capital F of Z is small f of Z, which means f has an antiderivative f in